Last week we spoke about anger. ரௌதிரம் பழகு. நிறைய questions எனக்கு அதை பற்றி. எப்போ கோவப்படுறது, எப்படி கோவப்படுறது, யாராவது கோவமாக கத்துனா நான் என்ன செய்கிறது, அப்படியே உட்கார்றதா, ரிட்டாலியேட் பண்ணுறதா, நானும் கத்துறதா. Life has a different question paper for each one of us. இது நம்ம கைடு மாதிரி கிடையாது. சாப்டர் 2ஓட கொஸ்டினுக்கெலாம் ஆன்சர் இந்த பேஜில் இருக்கும். For each one, even though it may be the same situation, the way we have to respond to that will be different. So ஒவ்வொன்றுக்கும் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன், I cannot answer because I am listening to only one end of the story. One thing you just keep in mind, ஒரு ரூம்குள்ளே போகிறீங்க, உங்கள் 2 குட்டீஸும் சண்டை போட்டு உருண்டுகிட்டு இருக்காங்க. அங்கே போனால் you want to bring peace there, you want to bring some stability, some balance there. அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் தெரியும்ல, என்ன செய்யணும்னு. ஸோ அங்கே போய் நீங்களும் சேர்ந்து கற்றுன்னு கற்றுனீங்கன்னா it will just add on to the chaos. இவ்வளோ தூரம் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் about anger. You will know how to handle it beautifully. When a situation is there, you want to bring a proper atmosphere there. அப்படின்னா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், எந்த இடத்துல கோவப்படணும், டு பிரிங் இட் அண்டர் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கே தெரியணும். எங்கே நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா எங்கே அது தெரிச்சு ஓடும் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இதுதான் அபவுட் ஆங்கர். ஹவு டு கண்ட்ரோல் இட், அது இது அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. எப்படி இதை நான் பண்ணுறது ரைட்டாக தப்பா, இதை எப்படி நான் செய்யணும் அப்படின்ற கேள்வி உன் மனசுக்குள்ளே வந்தாவே அங்கே தப்பு. If your response is in harmony with the universe, you will know. அதுக்கு மறு பேச்சே கிடையாது. எனக்கு தெரியும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன். அந்த உங்களுக்குள்ள அந்த குறுகுறுப்பே வராது. மேம்கிட்ட போய் டவுட் கேட்டு இதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிக்கலாமா, அதே வராது. You will know. You needn't even have another person explain to you. So you have to note that. ஸோ எப்படி இதெல்லாம் கொண்டு வர்றது, வேணும்னு நினைக்கணும். A man will come and ask Buddha, he'll say, நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒருத்தவர் என்லைட்டன் ஆகலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் நான் பார்க்குற வரையும் யாருமே அப்படி என்லைட்டன்மெண்ட் ஆகிற மாதிரி தெரியலையே அப்படின்ட்டு. ஸோ புத்தா வில் சே, இன்னைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ளே அந்த வில்லேஜில் இருக்க எல்லார்ட்டையும் போய் அவங்க பேரை எழுது. அதுக்கு பக்கத்தில் அவங்களுக்கு லைஃப்பில் என்ன வேணும், அவங்க மோஸ்ட் வாண்டட் என்ன வேணும்னு எல்லாம் எழுதி குறிச்சிட்டு என்கிட்ட வரணும் நீ. அதுக்கப்புறம் I'll tell you. He takes the full எல்லார்ட்டையும் கேட்டு எழுதிட்டு he will come and then he'll say, I have everything ready. So Buddha will say, இதில் எத்தனை பேர் என்லைட்டன்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க? Not even a single one. So ரௌதிரம் பழகு அப்படின்னா, if you want to know what it is, you have to want it first. எனக்கு அது புரியணும், எனக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அது தோணுனாதான் அடுத்த ஸ்டெப்பே போகும். அப்படியே ஏதோ அப்படியே அரைக்குறையாக பேசிட்டு போய் பண்ணிட்டு என்கிட்ட மேம்கிட்ட ரைட்டாக தப்பா, நான் என்ன ஜட்ஜா இல்லை, நான் என்ன காடா கிடையாது. I cannot say what is right and wrong. So according to anger, you have to find out on your own. There is no one can tell you this is right and this is wrong. Okay, so அந்த சப்ஜெக்ட் அதோட ஓவர். இனிமேல் ஆங்கர் பேச்சே வரக்கூடாது நம்மள்கிட்ட. ஓகே, நெக்ஸ்ட் த ஸ்டோரி ஹூ டச்ட் சீதா. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி கதை உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியணும், அப்புறம் கண்டினியூஷன் வில் கோ. When Lanka was fully destroyed and Ravana was killed, சீதா பேட்டில் ஃபீல்டுக்கு பேலன்கிட்டில் தூக்கிட்டு வராங்க. ராமா பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக ஷீ இஸ் கம்மிங். அங்கே வந்தோடனே ராமா இஸ் தேர் வித் ஹனுமான், ஆல் த ஃபுல் ஆர்மி இஸ் தேர், எவ்ரி ஒன் இஸ் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங். பேலன்கின் வந்தோடனே அப்படியே ஹஷ்ன்னு ஒரு சத்தம்,
எல்லாம் குவாய்ட்டாக இருக்காங்க, வெயிட்டிங் ஃபார் சீதா டு கம் அவுட். ஷீ ஸ்டெப்ஸ் அவுட் அண்ட் ஷீ லுக்ஸ் அட் ராமா அப்படி ஆசையோட. ஷீ வாண்ட்ஸ் டு கோ ரன்னிங், பட் ஷீ சீஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் தேர். ஒரு ஷைனஸ் வருது, ஆனாலும் ஷீ கேனாட் கண்ட்ரோல் ஹர் செல்ஃப் when she sees him. The love and adoration she has for him, she has missed him so much. வேமா ஓடி போகிறா. போய் she stretches out her hand. Rama will take a step back and he will fold his hands. அவளுக்கு அப்படி ஒரு ஷாக். she will think he is angry with her because அந்த டியரை கேட்டதுக்கு. லக்ஷ்மணாவை ரொம்ப ரூடாக பேசியிருப்பா. and so she will say sorry to Lakshmana. ராமாட்ட apologize பண்ணுவா. எல்லாம் பண்ணும்போது ராமா will just listen and he will say, I have saved you and brought you. இனிமேல் you can go wherever you want. You can even live in the hermitage with Valmiki. You want to stay in Lanka, you can stay. If you want to marry, you marry. You are free to go wherever you want. நோனே அவளுக்கு அப்படி கஷ்டமாயிரும். How can Rama say something like that? So she says, why are you doing this to me? Appa he will say, if I take you back to Ayodhya as the queen of Ayodhya, the people there will start saying she has gone and lived elsewhere. A man had abducted her and taken her. What kind of an example will I be setting to my people? அப்படின்னோடனே அப்படியே dejected ஆயிடுவா. She won't know what to do. She won't know how to argue with him. The only thing she will think is, I'm going to end my life here. Without life with Rama என்னால் இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அவளை நிப்பாட்டி பார்ப்பாங்க. பட் she will not listen. She will start taking the chariot-ஓட wheels எல்லாம் அந்த ஃபயர் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு. அவளால் no one is able to stop her. She is very determined அப்படின்னு சொன்னோன்னே Lakshmana and all will help her build the fire and they will all be crying, telling her not to do it. And Rama will just stand there. She will light the fire and she will step inside. When she steps inside, she will see Rama fall in grief. அப்படியே கீழே விழுறது தெரியும். He too will be very sad, but he doesn't open his mouth. Once she steps inside, she feels the fire burn her terribly. அவளுக்கு ஆக்சுவலாக வெளியே ஓடி வந்துடலாமா தான் இருக்கும், தாங்க முடியாத வேதனை. But then she says, I had to hold it. So she will hold it and she will suddenly hear the voice of the god, fire god. He will say, Sita, what you are going through now, this is going to transform you to a very beautiful person. The patience, the silent, the forgiving nature of Sita which you had is going to be totally transformed. அப்படின்னு அந்த மெசேஜை கொடுத்துட்டு அப்போ அவளுக்கு புரியாது என்ன what is he saying. And the fire will be put out. The god himself will take her hand and place it in Rama's hand. Rama will be very happy and he will embrace her and they will both go to Ayodhyaக்கு போயிடுவாங்க. அங்கே போனோன்னே தான் when she gets pregnant, she will want to go to the hermitage to see Valmiki. எல்லாத்தையும் ஆக்சுவலாக போய் விசிட் பண்ணணும்னு நினைப்பா. she will tell Rama one day, இவ்வளோ நாள் ஆச்சு நம்ம அங்கேருந்து வந்து ஒரு நாள் நான் போய் அவங்கள விசிட் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு she will say. அவங்களுக்கு வேணுங்கிற திங்ஸ் எல்லாம் ஹாப்பியாக கலெக்ட் பண்ணுவாள். அப்போ Rama will tell Lakshmana to go drop her. அவள் கிளம்புற டைமில் Rama won't be there. she will wonder. அப்போ லக்ஷ்மணாட்ட கேட்கும்போது he is busy with some kingdomல இருக்க பிரச்சனைன்னு சொல்லிடுவான். So she will go, Lakshmana will ride the chariot and go. When they go into the forest, only Lakshmana will say, I have been ordered by Rama to leave you here and come. She will just run wild. Lakshmana கூப்பிட்டு பாப்பா, she will just go. கடைசி she'll find herself in the hermitage. So Rama does not even tell her actually that he is going to banish her. சொல்லாம தான் அனுப்பி அங்கே போய் விட்டுருவாங்க. So that also will be inside her a lot. So இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கும். ஹெர்மிட்டேஜில் வளர்வா, பிள்ளைங்க வந்துடுவாங்க. And then she comes to save Rama and then she feels that hand on her shoulders. நிமிந்து பார்க்குறா, it is Valmiki. Valmiki would have come back from the holy mountain when he hears of all this. அப்போ she'll say, he'll tell her,
you shouldn't be here. So she'll say, no, I want him to open his eyes, look at us. Maybe he'll say he's sorry for putting us all through so much, and he'll be very happy to see. Abdinone Valmiki will say, this is not the time for him to see you or the children. So you go and hide behind a tree. Manase kekada avalukku, aanalum she will not be able to go against Valmiki. So she gets up and she goes and hides behind the tree. Valmiki will sprinkle holy water on everyone and they wake up. Rama endirichone first question he'll ask Valmiki, where are the two boys who destroyed my whole army? They must be the sons of the god. Abdinta Valmiki will say, appadi yarume inga illaye. He'll say, then he'll say, no, I think I saw her also. Sita, and he won't use the name. So Valmiki will say, no, you didn't. Abdiye Rama will just think, and then he will tell. By then the kuduraiya edutittu vandittirupanga rendu per. So Valmiki will return the horse to Rama and tell him to go back. So Rama will say, when we go back, yagam inimel mudinjirum, we will have a ceremony for that. I will definitely invite you, all of you must come. Appa Valmiki will say, when you call me, when you invite me, I will come with 3 surprises for you. But don't ask me what it is, na varrappa kondu varuven. Abdin sollittu Rama goes, Valmiki, they all go back to the hermitage. Time will come when they hear the news from Rama saying, in the date la we are having the ceremony, you are all invited. Abdinone Valmiki will take both the boys, and he has been writing the Ramayana. Adiyum eduthittu he says, it's the time has come now for the boys to meet Rama and reveal their true identity and sing what Valmiki had written also. So they will go, and Sita, of course, first time being away from the children, she will be very upset, but both the boys will say, we'll go back, we'll make sure Rama calls you back also, and we can all be happy together. So they make a journey and they go. கொஞ்ச நாள் ஆனோடனே அயோத்தியாவிலேருந்து பெரிய பாலன்குன் வந்துடும் சீதாவை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு. Rama wants you to come to the palace. அப்படின்னோடனே she will be very happy. At the same time ஒரு நெருடலும் அவன் மனசில் இருக்க தான் செய்யும். அப்புறம் பேக் பண்ணிகிட்டே இருக்கப்போ இவா தான் சீதா என் எழுதிட்டுருக்காள். She will be looking for that papers which she was writing. பார்த்தா அது ஒன்றுமே இருக்காது. She'll be wondering, எங்கே வச்சேன் தேடிட்டே இருப்பா. She won't be able to find it. Finally she'll say, okay fine, I'll get going, time ஆயிடுச்சு, I will come back and get it. So she will get into the palanquin and she will go. போனோடனே அந்த outskirts of the kingdom itself, Urmila is Sita's sister. She would have sent a maid waiting there, telling them, bring Sita straight to Urmila's room, not to the court. So the guards will say, no, we have to, the order vandu courtukku thaan kootiittu varanum. So she'll say, no, you bring her there, we have to dress her up like a real queen and then take her to court, because she'll be in that ashram clothes la dhaan iruppa. So anga chamber ku ponone Urmila will be so happy to see the sister, and then they will have so many maids who will bathe her, who will clean her, give her beautiful clothes to wear, a lovely sari to wear, do up her hair and everything, and Sita will look so beautiful. As they are just getting ready to go, a maid will come running inside looking very upset. So she will ask, Urmila will say, what happened? So she will solla mudiyama appadi thondela adaikum dukkom. So she'll say, no, what is it? She'll say, no, Rama is waiting for Sita in the court, but he has lit a fire there. He wants her to walk through the fire again. Abdinone Sita will be totally devastated. Urmila will be very angry. She'll say, inimelu idukku நீ மேல கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டாம், இனிமேல் நீ போனேன்னா it is not it's not right for you and that is not the place for you. So இப்போவே நம்ம வந்து போயிடுவோம் திருப்பி, will go back to the hermitage. I will bring my children, your boys when they know you are not there தானாவே வந்துருவாங்க, அங்கே நம்ம 2 பேரும் போயிடலாம். அப்படின்னோடனே ஒரு நிமிஷம் Sita will think this is a good option, but then something will hold her back and she'll say, no, I'm not going to run away from this, there has to be a solution for this. அப்படின்னு சொல்லிட்டு she will tell the maids,
she'll remove all her jewelry, all the beautiful saree. எனக்கு ஆஷ்ரம்லேருந்து நான் எப்படி வந்தேன்னா அதே simple clothes you bring it back to me. She will wear that and she will go to the court. உள்ள போனோடனே the thing she will hear her sons singing, and they will be singing the Sitayan. And she'll be so happy. Rama is listening with tears அப்படியே rolling down. அவ்வளோ emotional the whole court is. And the boys are singing so beautifully. She too will be moved hearing her story being sung like that. உள்ள enter பண்ணோனே they will become a hush in the court. Rama will get up and he will have that same stern face, but he will say, I'm very happy that you have brought up our sons so beautifully, and I want you to come back and all of us be a family and you become the queen of Ayodhya. But before that you have to walk through this fire to prove to all the people and all the kings who have come there for this ceremony to know that you are pure and innocent. Because later on பிரச்சனை யாருமே சொல்லக்கூடாது. ராமா அப்படி தானே ஏற்றுக்கிட்டான், ஒய்ஃப் வந்து இங்கே போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ராங் எக்ஸாம்பிள் என் கிங்டம்க்கு நான் வந்து செட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஃபார் த சேக் அண்ட் வெல்னஸ் ஆஃப் அயோத்தியா I want you to do this. She'll say, no, I cannot do that. Even if it has to lead me to my children and to you and to be happy again, this time I cannot do something like this. And then she says, I have to ask you a few questions. She says, you knew your wife is innocent, your wife is pure. In spite of that, just listening to a few gossip mongers, you sent me away. அது வந்து கரெக்டா? அடுத்தது வந்து நீ எவ்வளோ நல்லா உன் கிங்டமை நீ ரூல் பண்ணாலும் காசிப் மாங்கர்ஸ் இருக்க தான் செய்வாங்க, பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. அப்போது நீ செஞ்சது ரைட்டா? தென் தேர்ட் ஷி வில் சே, எனக்கும் தெரியாமல் என்ன நடக்க போகுதுன்னு கூட தெரியாமல், ஐ வாஸ் ப்ரெக்னென்ட் வித் யுவர் சில்ட்ரன், எனக்கு என்னன்னு கூட சொல்லாமல் ஒரு சாய்ஸ் கூட மேக் பண்ண ஒரு சான்ஸ் கொடுக்காம என்னை கொண்டு போய் யூ லெஃப்ட் மீ இன் த ஃபாரஸ்ட். இஸ் தட் ரைட்? அண்ட் மை சில்ட்ரன் அண்ட் ஆர் சில்ட்ரன், நான் உயிரோடு இருப்பேனா போயிடுவேனா என்னன்னு கூட கவலைப்படாமல் யூ சென்ட் மீ ஆஃப். இஸ் தட் ரைட்? அண்ட் தென் ஷீ சேஸ் ஃபைனலி, if I take up this now and walk through the fire now, this will be the thing which everyone in Ayodhya will do. Every man will do this. Every woman will have to be put through this pain. They will say, well, didn't Sita do it? You do it. I do not want to set an example like this. And she will also say, எனக்கு தெரியும் why you give so much of importance to your kingdom. It's because your father had listened to his wife Kaikeyi and he had sent you away on exile without even giving a thought to the welfare of the kingdom. So you don't want to be like that. So what you are doing is you are giving importance to the kingdom so much that we are all suffering in the bargain. And she looks at her sons and says, duty and love can be balanced. அது வந்து தப்பு. டியூட்டி பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து லவ் போயிடணும், லவ் இருந்தால் டியூட்டி பேலன்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறது ஒரு தப்பான ஐடியா. அண்ட் தென் ஷீ சேஸ் டு ஆல் த பீப்புள் present here, she blesses everyone. She says, I bless everyone who is here, but I want you to understand one thing. Life will throw many challenges at us. அது இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. ஆனால் எதில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும், எதில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது கண்டிப்பாக இருக்குது. I do not want to compromise now, even if I have to stay, even if I'm given the chance to stay with my children and you, she tells Rama.
நான் இப்போ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணேன்னா அது தப்பாக போயிடும். So she just prays and she calls Mother Earth and she calls the fire god as her father, and she says, if you truly believe that what all I have gone through, so much of pain, so much of wrongly accusations, you show me a sign that I am still pure. அப்படின்னோடனே ஒரு சவுண்ட், பெரிய சவுண்ட், and the earth will open up. Immediately the earth will open up, they all will get up to go and hold her, the fire will light up and it will stand as a protection around her, not allowing anyone to enter or come near her. She will see her sons crying and coming, saying, don't leave us, and go. She will see Rama the same way Dasaratha was, crown ellam keela vilundu, he's so much of pain, he's calling out to Sita and he tells her, don't go, only for the sake of the kingdom I did this, but I know how you are, I love you so much, forgive me, forgive me. But then it's too late. She sees the golden chariot coming down to take her. As she steps in, she will turn back and she will look at Rama and she will say, I have forgiven you long time back. She says that, I have forgiven you long time back. And then she says, love is something which will never know that this person is worthy, so I will give. This person is not worthy, so it is not given. Love is something which is just given for the sake of the beautiful feeling of giving. It doesn't say you're worthy of it, you're not worthy of it. If it is really true love, it is something so beautiful that just gushes out to everybody. And you cannot say, உனக்கு கொஞ்சோண்டு கொடுக்கிறேன், உனக்கு கொஞ்சம் கூட கொடுக்கிறேன். கிடையவே கிடையாது. It cannot be done like that. Love is something which you just give. You just give without thinking whether the person is worthy or not. And finally she says, the most beautiful and the purest form of love is what a mother shares with her young children. And the story ends so beautifully.